السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام. السلام. هلا. وعليكم السلام، شلونكم شباب؟ الحمد لله. الحمد لله. يلا دكتور غادة ويانا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. صباح الخير دكتورة سمعينا ويانا إن شاء الله. شلونكم بالله؟ الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. الحمد لله. يسلمك دكتور، الحمد لله. أنا من السيمينار منو راح يقدم اليوم؟ دكتورة زهراء ستار وطيبة وخضر الندى. أوكي طلع تقدرون تبدون. زهراء موجودة؟ زهراء بس افتحي المايك. هي موجودة، بس البارت الأول تبدي بقطر الندى. قطر الندى موجودة؟ واحدة أشوفها. وينها؟ توها اجت. قطر الندى سمعينا؟ مستعدة؟ أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. Approach to child. دكتورة واضح يمك الملف؟ دكتورة؟ تمام. Approach to child with abdominal pain. Acute abdominal pain is a common complaint in childhood, and it can be caused by a wide range of underlying surgical and non-surgical conditions. The most common non-surgical condition is gastroenteritis, while the most common surgical is appendicitis. Abdominal pain in children vary with age, associated symptoms, and pain location. Although acute abdominal pain is usually benign and self-limiting, there are uncommon but life-threatening conditions that require urgent care. Medical history taking and physical examination are essential to determine the cause of acute abdominal pain and to identify children with surgical conditions such as appendicitis. Pathophysiology. Abdominal pain is caused by the stimulation of nociceptive receptor and the parasympathetic stretch receptor. It can be classified as visceral or parietal somatic. Visceral pain is caused by the excessive contraction, tension of small bowel, colon, organic capsule, or mesentery. Etiologies such as infection, toxin, inflammation, or ischemia can lead to visceral abdominal pain. This type of pain typically is characterized as diffuse and dull. Parietal arises from inflammation of contagious parietal peritoneum, peritonitis, from local inflammation due to infection, ischemia, blood perforation, and other conditions such as appendicitis. This type of pain is characterized as sharp, intense, and localized. While an understanding of the pathophysiology of abdominal pain is important, patients, especially children, may not be able to communicate the quality of their pain.
Abdominal pain can be divided into acute and chronic. Acute in child less than 2 years can be caused by surgical and medical condition. Surgical such as malrotation, volvulus into suspicion, appendicitis, necrotizing enterocolitis, incarcerated inguinal hernia. Medical gastroenteritis, UTI, hepatitis, spontaneous bacterial peritonitis. In child more than 2 years can be caused by surgical condition such as appendicitis, intraosseous infusion, Meckel's diverticulum, peritonitis, cholecystitis, henocholine barbara, trauma, incarcerated inguinal hernia. Medical conditions such as gastroenteritis, UTI, lead poisoning, non-specific abdominal pain, inflammatory bowel disease, hepatitis, and mesenteric lymphadenitis. Chronic is defined as the presence of at least 3 bouts of pain, severe enough to affect activity over a period of at least 3 months, and can be organic and functional. In children less than 2 years, can be colic, malabsorption, milk allergy, rotational defect, Hirschsprung disease, esophagitis. More than 2 years, functional pain, constipation, giardiasis, intra-abdominal abscess, lead poisoning, pancreatitis, abdominal migraine, epilepsy, and urolithiasis. نحكي عن acute abdominal pain. Cause of acute abdominal pain, first of all, acute abdominal infection. The clinical triad of fever, vomiting, and abdominal pain should suggest the following possibilities. Gastroenteritis is the most common medical condition of abdominal pain in children. With acute gastroenteritis may develop fever, severe cramping, abdominal pain, and diffuse abdominal tenderness before diarrhea begins. Viruses include rotavirus, norovirus, adenovirus, and enterovirus are the most frequent causes. Bacteria and parasites can also cause acute abdominal pain in children. Streptococcal pharyngitis is commonly present with fever, sore throat, and abdominal pain. The abdominal pain is caused by the commonly associated mesenteric adenitis. Early hepatitis, anorexia, clinical feature anorexia, mild fever, vomiting, and abdominal pain. Should suggest early hepatitis. Inspection of the urine of dark coloration. Bilirubinuria is an important sign. Jaundice usually appear at 4 to 6 days, and the liver become large and tender. بالنسبة للأكيوت abdominal infection. Acute appendicitis, it should be considered in every case of acute abdominal pain in children. The pain is usually not severe, and abdominal examination reveal tenderness, right iliac fossa. When the abdominal pain is severe, the patient is probably not having acute appendicitis. Leukocytosis is an important confirmatory finding in equivocal. Re-evaluation is an important re-evaluation after 6 hours is helpful. In a true appendicitis, these 6 hours are sufficient to clarify the picture and diagnostic sign become well evident. When the diagnosis delay for more than 6 hours, the risk of perforation and peritonitis is great. Acute pancreatitis, fever, persistent vomiting, and epigastric pain should suggest the diagnosis. The pain and vomiting usually increase during the first 2 days, and the patient may need hospitalization. Diagnosis is confirmed by the elevated serum amylase level. Abdominal ultrasound is also very useful in demonstrating pancreatic enlargement, edema, or abscess. Viral infection, especially mumps, are the most common in children. Acute medical condition. Abdominal pain may accompany several other medical conditions. Henocholine barbara, vasculitis, abdominal pain, and bleeding per rectum may occur. The diagnosis is mainly based on the characteristic barbara eruption. DKA. With diabetic ketoacidosis, abdominal pain and vomiting are common, but
polyuria, dehydration, acidosis, and altered consciousness are the main presenting feature. Acute rheumatic fever may be accompanied with acute abdominal pain. Acute intestinal obstruction, persistent vomiting with constipation and abdominal distension should raise the possibility. Greenish bile stain vomitus is a definition sign of obstruction. In mechanical intestinal obstruction, colicky periumbilical pain is usually present. The most important causes of mechanical obstruction are intussuspension is the most common cause of intestinal obstruction between 3 months and 3 years, with a peak incidence around the age of 6 months. Incarcerated inguinal hernia, volvulus, other causes like adhesion. هسه زهراء كمل. زهراء موجودة؟ موجودة هي بس انت طافية المايك. زهراء بس افتحي المايك إذا تسمعني. زهراء يجوز ما حاضرة اليوم لو موجودة. لا موجودة دكتورة إجت، بس الظاهر يمكن عندها مشكلة. سما بالله تزيلها على الخاص. هو جاي راسل. تقدر قطر الندى تكمل السيمينار إذا ما موجودة؟ إيه عادي أقدر أكمل. أوكي، حد ما تتصلون بيها وهي ترجع تكمل. اتزيت عندهم. أوكي. Causes of chronic and recurrent abdominal pain. Infant colic, malabsorption, most common causes. In child, constipation, functional pain, angiogenesis. Adolescent, irritable bowel syndrome, psychogenic factor, dysmenorrhea, and peptic ulcer disease. Colic. Infants with colic may present with irritability, crying, or appear to have abdominal pain. Other clinical features that suggest the diagnosis of colic include a typical pattern of paroxysmal crying, crying usually in the evening, crying relieved with passage of fluids or stool, normal feeding, no associated symptoms, or normal physical examination. Peptic ulcer. The presenting symptom of peptic ulcer disease vary with age of patient. The classic symptom of peptic ulceration is gastric pain elevated by the ingestion of food. Is present only in minority of children. Between the neonatal period and 2 years of age, recurrent vomiting, slow growth, and gastrointestinal hemorrhage are the major symptoms. In preschool age children, periumbilical postprandial pain, vomiting, and hemorrhage. Esophagogastroduodenoscopy is the method of choice in diagnostic to diagnose peptic ulcer in children.
Warning sign of underlying illness and recurrent abdominal pain, vomiting, abnormal screening laboratory study, fever, bullous emesis, growth failure, pain awaking child from sleep, weight loss, location away from periumbilical region, blood in stool or emesis, and delayed puberty. Clinical evaluation. In the evaluation of a child with acute abdominal pain, the most important component are careful history taking and repeat physical examination, selective use of appropriate laboratory and radiological investigation may be necessary to establish a specific diagnosis. However, the diagnosis may remain uncertain despite the evaluation process. Children with acute abdominal pain should be detained in an emergency department with serial physical examination to clarify any diagnostic uncertainty. The history. Important details of the history include symptoms, onset, pattern, progression, location, intensity, characters, precipitating and relieving factor of abdominal pain, and other associated symptoms. Age of the patient is a key factor in the evaluation of acute abdominal pain. Other important historical variables include recent abdominal trauma or previous abdominal surgery. Pain relief after a bowel movement suggests a colonic condition, and improvement of pain after vomiting may occur with condition localized to the small bowel. In surgical abdomen, abdominal pain generally precedes vomiting, and vomiting precedes abdominal pain in medical condition. Any infant and children present with bullous vomiting should be presumed to have bowel obstruction. In physical examination, careful physical examination is essential for accurate diagnosis in children with acute abdominal pain. Examination of external genitalia, testes, anus, and rectum should be included as part of the evaluation for abdominal pain. In addition, pelvic examination is important in sexually active female adolescent. General appearance, children with peritoneal irritation remain still or resist vomiting, while patients with visceral pain change position frequently, often written with discomfort. Vital signs are useful in assessing hypovolemia and provide useful clue for diagnosis. Fever indicate an underlying infection or inflammation, including acute gastroenteritis, pneumonia, pyelonephritis, or intra-abdominal abscess. Tachypnea may indicate pneumonia. Tachycardia and hypotension suggest hypovolemia or third space volume loss. هنا عندنا الابdominal examination. الابdominal examination Abdominal examination, evaluation physician should gently palpate the abdomen, moving toward the area of maximal tenderness. The physician had to make effort to determine the degree of abdominal tenderness, location, rebound tenderness, rigidity, distension, masses, or organomegaly. Investigation. Specific laboratory study and radiological evaluation are helpful to assess the patient's physiological status and to make an accurate diagnosis. A complete blood cell count and urinalysis are generally indicated in all patients with acute abdominal pain. Measurement of serum glucose and electrolyte help in evaluating the patient's hydration status and acid-base balance. A pregnancy test should be performed in post-menarchal girls. Plain abdominal radiographs are helpful if intestinal obstruction or perforation is suspected. Chest radiograph may help rule out pneumonia. In the emergency department, ultrasound and CT are widely used to identify the cause of abdominal pain. Although CT is more accurate than ultrasound, ultrasound is the preferred imaging modality for initial evaluation of many potential causes of pediatric abdominal pain.
because it's non-invasive, radiation-free, and less expensive modality. Management. Management shall be directed at the underlying cause of abdominal pain. Urgent intervention and management is required for children who are prostrated and sick appearing. Have sign of bowel obstruction and evidence of peritoneal irritation. Initial resuscitation measures include correction of hypoxemia, replacement of intravascular volume loss, and correction of metabolic abnormalities. Gastric decompression using a nasogastric tube may be necessary if there is bowel obstruction. Empirical IV antibiotics are often indicated when there is clinical suspicion of a serious intra-abdominal infection. Moreover, adequate analgesic should be proved to patients with severe pain, preferably prior to surgical evaluation. And thank you. شكرا جزيلا قطر ندى. إذا تقدرين ترجعين على بداية السيمينار. طيب ارجع لازم. نعم. أوكي طيب. لا أرجع لي على التقسيم من بدء تقسيم. أوكي. إحنا هنا مقسمة إلى acute and chronic abdominal pain. نقدر قبل لا نقسم الابدومينال بين إلى acute and chronic نقدر نقسمه إلى organic and non-organic أو نسميه functional أو non-organic. Yes هو there is no organic cause وأنتي حاطشتهم بعدين الأسباب ضمنيا ضمن التقسيم مالتك بس حتى تعرفوا يعني most common causes for functional أو non-organic abdominal pain والorganic وطبعا اثنيناتهم ممكن نقسمهم إلى acute and chronic. The most common cause for functional abdominal pain بالchildren example عليه الفانكشنال اللي هو non-organic you know. anyone okay. functional constipation ماخذينه بمحاضرات الخامس إذا تتذكروا. functional constipation اللي هو non-organic cause for constipation ويسبب لنا recurrent abdominal pain for children. بعد other cause انتي حاكيتها طبعا ضمن التقسيمات مالتك. irritable bowel syndrome تعرفوها اللي هو عادة تصير associated with constipation and diarrhea with recurrent abdominal pain. هذا الفانكشنال اللي هو النون اورجانيك والاورجانيك احنا نقدر هذا قسمتي انت medical causes and surgical causes. بعد من ضمن انت هوايه ذاكره هنا اسباب للابدومينال بين من ضمن عفوا لا ارجع لي على الصفحه اللي قبلها. طيب يس عندنا من ضمن الكرونيك ابدومينال بين اكو بعد كوزز ما ذاكرتها قطر الندى. ممكن يجيك الطفل عنده انيميا bone pain with abdominal pain فد chronic illness recurrent attack sickle crisis. شنو هو؟ sickle crisis. yes good sickle cell anemia during a crisis يصير عندهم abdominal pain with bone pain and anemia. lead poisoning عادة البرزنتيشن يجون أيضا abdominal pain constipation and anemia. نروح على السلايد اللي وراه. لا بعد قدم. يس هنا ذاكرة أنت من ضمن الكرونيك abdominal pain هو الليد العفو الابدومينال مايجرين and epilepsy. other feature for abdominal migraine يعني شنو عادة البرزنتيشن اللي يجي بها الطفل بالابدومينال مايجرين أو شنو اللي يخليك تفكرين بالdiagnosis of abdominal migraine بالهيستوري مثلا شنو البوينت المهمة اللي تسألين عنها طلاب البقية
اللي يعرف الإجابة. اوكي. abdominal migraine طبعا هو يجي عنده abdominal migraine، يعني ما يجي الكلاسيك migraine اللي headache يعني وvomiting. after exclusion of other organic cause، هو يكون عادة النقطة المهمة بالهيستوري هي positive family history of migraine، طبعا from the maternal side، يعني جوز أمها مثلا المريضة have migraine. هذا بعدين الابدومينال migraine من يوصل إلى الادوليسنت تبدي عند الكلاسيك فيتشر اوف migraine اللي هي الهيديك والفوميتينج والاورا ستيج. ايضا عندنا الابيليبسي، ذاكره انت واحده من الكوزز هي الابدومينال ابيليبسي. شنو other presentation ممكن يجي بها المريض؟ طلاب يسمعون؟ what؟ ما اسمع. طلاب تسمعون؟ اي هو فعلا انا بدي اعرف الطلاب يسمعون، لان شو كانه ماكو احد. احنا جاي نسمع يعني لا نسمع. دكتور اوكي زين. اوكي بس ما يعرفون الجواب دكتور. اوكي، يعني هو ابيليبسي عادة يجي في abdominal pain، بس ممكن يصير وياها attack of seizure. وانت اذا شكيت بالمريض عنده abdominal epilepsy لازم تسوي له EEG. ممكن ينطيك ايضا positive finding by EEG اللي هو الالكتروانسيفالوغرافي. اوكي كمل السلايدات. انت حاجه ديتيلز على اكثر من ديزيز، يعني ماخذه اكزامبل عليها الموست كومن. الموست كومن كوز فور لا لحظه ارجع على اول واحد. يس احنا قلنا الجاسترايتس او الجاستروانترايتس اللي ممكن طبعا هي تكون acute cause acute abdominal pain، بس ممكن السبب انه chronic or recurrent abdominal pain. which type of gastroenteritis ككوز يعني اللي يسبب الجاستروانترايتس، بس ممكن تبقى كرونيك more than 2 weeks. لا الامبياكسس عادة تعطينا acute abdominal pain، بس ممكن عندنا other cause تعطيك recurrent، ممكن حتى تسبب لك what؟ Giardiasis. Yes good. جاردياسيس ممكن حتى تسبب لك، لأنه ممكن تبقى chronic infection، ممكن أيضا تسبب إنه واحدة من ال causes of malnutrition والmalabsorption عند children. اوكي بعد على السلايد اللي وراه. اوكي انت ذاكره هنا السيرجيكال كوز اللي هي الموست كومن. خلي بالكم بالنسبه للاكيوت ابندسايتس برزنتيشن بالتشيلدرن ما يجي مثل البرزنتيشن بالادلت او بالالدرلي. الموست امبورتنت بوينت بالاكزامينيشن هي الديب لوكالايزد تندرنس، يعني ممكن ما نلقى الريباوند تندرنس موجود عند الاطفال. اهم شيء عندي هو الديب لوكالايزد تندرنس، وطبعا بالاضافه الى انه يصير عندهم فوميتنج، ممكن لو جريد فيفر وانكريز الوايت بي سي كاونت. الاذر one حاول على السلايد. الاكيوت بنكرياتايتس اكو نقطه مهمه بالهيستوري، هو راح يكون بالنسبه للسايت اوف ذا بين، ما اعرف انت ذاكرته هنا. يس ابيجاستريك، وممكن يكون البين ليفت ابر هايبوكوندريال بين. ما حكيت لنا عن الراديشن. النقطه الراديشن بالبين مهمه، مرات تفيدنا بالدايغنوسيس. بالنسبه للاكيوت بنكرياتايتس العفو يصير الراديشن وير للباك يصير راديشن. يس ومرات يعطيك بالهيستوري ايضا يقول لك bending forward المريض patient bending forward to decrease the pain. فهذني نقاط المهمه اللي تفيدك بالديفرنشال diagnosis. اوكي other one. الacute medical condition عندنا DKA. yes it is one of the causes of abdomen، يعني واحدة من presentation of DKA بالchildren يجي abdominal pain. why DKA present with abdominal pain؟ من يعرف؟
احنا شو يصير عندنا عادة بالدي كي اي كميكانيزم؟ يس، شنو سبب الكيتو اسيدوسيس؟ يعني شنو اللي يسببه؟ Cause of osmolar hyperglycemia diuresis يصير وبالنتيجة من يصير عندش dehydration لا activation قصدي تشتغل لا الكورتيسول لا لحظة، قصدي كباثوجينيسيس من يكون عندك انت جلوكوز عالي وما يقدر يدخل للسيل، والسيل هنا راح تعتمد حتى تولد الانرجي على من؟ على الفاتي اسيد. يس، شو النتيجة النهائية فور؟ امبير الجاسترونتستانال موتاليتي يصير. يس، ليش؟ لأن راح يصير عندنا احنا ميتابوليزم اوف فاتي اسيد. الميتابوليت اللي راح تطلع هي الكيتون بوديز، فالكيتون بوديز هي اللي راح تزيد لنا الاسيديتي اوف بلاد، تسوي لنا الاسيدوسيس وتسوي جاسترو نوع من الجاسترو باراليسيس، فيصير عند الطفل ابدومينال فوميتنج ايضا بالدي كي اي، ويصير ابدومينال بين، كله بسبب الكيتون بودي والاسيدوسيس. اوكي، نروح على السلايد اللي وراه. نعم دكتور. يس، الاكيوت ابدومينال انتستينال اوبستريكشن احنا انت ذكرتي هو الموست كومن كوز بالتشيلدرن. يعني بالنسبه للانفانت هو عندنا الانتوسسبشن، just common انتوسسبشن يعني. اوكي، another one سلايد اللي وراه. chronic and abdominal pain. اوكي، انت ذاكره الكوزز مال الكرونيك abdominal pain، بس اكو نقطه مهمه بعدين حاكي. انت هنا مثل ما قلت لكم انت ذاكرتها non organic cause او functional cause of abdominal pain بس ضمنيا من irritable bowel syndrome، functional constipation. اوكي، ارجع على السلايد اللي وراه. لا قبله، لا كمل على السلايد اللي وراه بعد. اكو فد ملاحظة أنا ردت لكم عليها، أنت ذاكرة أوكي هنا عن الكوزز أو بيبتيك ألسر، وما نريد ندخل بالديتيلز لأن أنتم ماخذيها بالمحاضرة. كنيتشر أوف ذا بين عادة يكون burning pain، وممكن إنه هو radiation، طبعا هو عادة يصير بالإبيجاستريك area، و related to the food. مهمة إنه هو بالنسبة للduodenal ulcer it is relieved by ingestion of milk. بالنسبة للجاستريك ألسر it is aggravated by acidic food. ما راح ندخل بالتفاصيل مالتها. على السلايد اللي وراه. هي غيث السلايد اللي بعده. غيث حول على السلايد اللي بعده. اوكي، هذه اللي ردت احكي عنها هنا. انتم ذاكرينها كورنينج ساين of underlying illness and recurrent abdominal pain. طبعا هذه تعتبر warning sign مو فقط لل عن النون اورجانيك بين. يعني انا اذا طفل اجاني عنده abdominal pain وبنفس الوقت عنده weight loss، لا ابقى على السلايد نفسه. غيث ارجع على ذاك السلايد نفسه. هيس، إذا يجينا الطفل عنده abdominal pain وبنفس الوقت عنده fever أو عنده bilous vomiting or growth failure or blood in the stool سواء ملينة or hematochezia، delayed puberty، هذه اللي أنتم معدديها، أو fever، هذه دائما أخلي ببالي إنه هو أكو organic cause for abdominal pain. هنا راح excluded non-organic cause أو functional cause for pain. فهذا in general كل الابدومينال pain مو فقط recurrent chronic أو للأكيوت، سواء acute or chronic. Any abdominal pain present with any of these sign and symptom you should be put in your mind it is mainly organic and you should be know the cause. Okay كمل.
يس. بالنسبة للكلينيكال ايفالويشن، انت حاكي هنا عن الهيستوري اكزامينيشن وانفستيجيشن، بس المفروض تحكي لها in more details. يعني طلاب بالنسبة من نقول approach، انتوا تعرفون الابروتش for any abdominal pain or headache or anyhow. هاي الملاحظة على مود السيمينارات الجاية. تحكون الهيستوري وفيزيكال اكزامينيشن والمانجمنت، وتحاولون انت حاجه طبعا يعني اشياء قليله ذاكرتها، انه مثلا انا بالهيستوري من اجي اخذ هيستوري من المريض لازم تذكرين اكزامبل. يعني مثلا ينطيني المريض بالهيستوري انه تشايلد مثلا bending leg upward، هذه اخلي ببالي احتمال انترسبشن. انه عنده هيستوري اوف recurrent blood transfusion وابدومينال بين، اخلي ببالي الهيموجلوبينوباثي. يعني على كل نقطة بالهيستوري. تعرفون الابدومينال بين من اجي اخذ كيس ابدومينال بين وشنو اسأل بالهيستوري؟ السايت، الاونست اول شيء. زين ذكري لي مثلا الاونست اكزامبل عليها acute onset مثلا appendicitis او pancreatitis، لا chronic or gradual onset لا احتمال gastroenteritis او غيرها وهكذا. زين بعد شنو نسأل بالهيستوري؟ اسأل عن السايت اوف بين، وذكرين كل واحد انت ذاكرتها بالبدايه كل وحده بحثها، بس لا هو يفضل بالابروتش تذكروها يعني ضمن الهيستوري والفيزيكال اكزامينيشن. مثلا السايت، اذا قال المريض عنده pain in the left loin pain radiated downward to the groin، اذا شنو اخلي ببالي؟ which system؟ renal، ممكن يكون UTI، ممكن بايلونفرايتس، ممكن رينال كوليك ستون. زين إذا لا هو قال لي البين إبيجاستريك بين أو خلينا نقول بري امبلايكال بين وبعدين راديتد إلى الرايت إليك فوسا، شو خلي ببالي؟ appendicitis. اوكي يس. لا هو قال لي البين إبيجاستريك بين وبالليفت هايبوكوندريان ويجي يصير بي راديشن للباك، طبعا بالاضافه للأدر. يس. فانتوا هيك تفصلوها من تجون تسوون ابروتش. زين هذا بالنسبه لي السايت. الراديشن مهم مثل ما قلنا، بنكرياتايتس راديتد تو ذا باك، لا هو قال لي مثلا راديشن للرايت اليك فوكسا، اذا اخلي ببالي احتمال appendicitis. راديتد من اللوين الى داونورد الى الجروين، اخلي ببالي رينال اور PID بالنسبه لي الفيميل. فهالشكل بالهيستوري، وتكمل بقية الأشياء اللي إحنا المفروض نسأل عنها بالهيستوري بالأبدومينال بين. الأسوشيتد سيمتوم أجي عليها nausea and vomiting. شنو عندي اللي ممكن associate nausea and vomiting؟ يجوز gastroenteritis، يجوز abdominal intestinal obstruction، أو مثلا قال لي associated symptom عنده abnormal skin rash with arthritis أو joint swelling. إذا شنو أخلي ببالي كديفرنشال diagnosis؟ يس هونوخشولين باربورا، هاي تنذكر بالهيستوري. relieving factor and aggravated factor. دكتورة نعم اعتذر عن المقاطعة، بس هسه وقت التسجيل خلاص راح أسده وأفتح واحد جديد. اوكي يعني دقيقة ونضافي من جديد. تمام. اوكي براحتك.